will come himself in the way that they think. Parce que quand Dieu m'a béni, à la manière qu'il croit que Dieu m'a béni. But they don't know that God will pass through any way. Il ne savait pas que Dieu va passer par n'importe quel chemin pour l'arriver. So this morning, Ce matin, this history is the history of Joseph. c'est l'histoire de Joseph. As we all know the history from the Comment on history. connaît? Even little children will tell us about the Même les enfants connaissent l'histoire de Joseph. And many times we have heard Et beaucoup many de men fois, of God, on a entendu la preaching prédication on de Dieu the qui life prêche of Joseph. dans la vie de Joseph. But if it has come to us this morning again, Mais si c'est bien chez nous the ce word matin, of God is new every day. la parole de Dieu est nouvelle chaque God jour. wants to speak to us in the life of Joseph. Si Dieu veut parler dans la vie de Joseph aujourd'hui, Because there is something in the life of Joseph that he wants us to benefit from. parce qu'il y a certaines choses dans la vie de Joseph, il faut qu'on bénéficie sur ça. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The Bible tells us about the life of Joseph. La Bible nous dit la vie de Joseph. Joseph was the son of Jacob, Joseph était le fils de Jacob. and at the age of 17, À environ 17 ans, he did not fold his hands and say that he was still young. il n'a pas croisé seulement et dit qu'il est encore très jeune. He was already doing something, helping the father and the brother Il aidait son père et ses frères to take care of the father's flock. pour prendre soin des brebis de son père. But we see the Joseph and the brothers doing the work. They were not having the same mind. Joseph et ses frères, ils faisaient le travail, mais ils n'ont pas le même corps. Because in this world, you will see that the brothers, there are so many things that they were doing evil things while doing the work. Ses frères faisaient les choses mauvaises quand ils faisaient le travail. And Joseph noticed that there are some certain things that they were doing that it was not good. Et Joseph a constaté qu'il y a des choses qui faisaient ce n'était pas bien. And he did not like it. Et il n'a pas aimé ça. And he brought back the report to the father. Et ils ont dit à leur père, Anything we are doing in life, we need to bring back the report. chaque chose qu'on fait, on doit donner le rapport. You should not look at if others will bring the report or not. But Tu you ne should always regardes have pas in mind that you si have to les bring autres the report. ont apporté des rapports ou pas. We did not see anywhere where the brothers they bring back the On n'a report. pas vu quelque part que leurs frères aient donné le rapport à leur père. By bringing this report back, it makes the brothers to hate him. Pour que Joseph a donné le compte rendu à leur père, Making them les frères haïs. Joseph from the beginning because he was different among them. Ces frères-là haïs parce qu'il était différent des autres frères. No matter they were hating him as he was different, but when he brought also the report to the father, it made them to hate him the more. Quand il a donné le compte rendu à leur père, ces frères-là haïs plus. This morning it was Joseph in those days, but this morning we are Joseph of this morning. Ce matin, ça nous Joseph. Joseph I était. don't know what happened in your family or Je ne what sais pas ce qui s'est passé dans sa famille. that made your brothers or your Il y family to avait hate des you. frères, des I haïs à don't son know what moyen. happened in your job Je ne sais pas ce qui s'est passé in your quarter dans to ton make people lieu de hate you. service pour que les gens te haïssent. That the word of God wants to make us to know that La parole de Dieu nous fait we are not the comprendre. first people to be Tu hated. n'es pas la première personne pour être haï. Jesus was hated because of the truth. Jésus était haï à cause de son travail. And as children of God, when En you étant stand on enfant the de Dieu, truth, quand tu tiens dans la vérité, darkness will not like you. l'Éternel ne veut pas te faire avec toi. Les hommes But méchants ne what veulent you pas have to faire. know is that your father, and it's not everybody that love Jesus. On doit connaître que ce n'est pas tout le monde qui a aimé And Jésus. being a Christian, Christ-like, you have to be hated Comme un because of the chrétien, truth. tu dois comporter parce que tu es l'enfant de Dieu. Joseph never gave up because of what the brothers they were Jésus doing. n'est pas Joseph n'est pas baissé la bras parce que par rapport à ce que ses frères faisaient, He remains focused to his father. il s'est tenu focalisé à son père. Dieu. The Bible makes us to know that La one Bible nous day fait comprendre que Joseph had a dream. Joseph a eu un songe. My dear brothers and sisters, Mes frères et sœurs, whatsoever you are doing in life, be it in your family, in your community, tout ce in your que tu fais church, dans la vie, dans la société, dans ton travail, in
parce que tu vas faire de mauvaises choses dans ton travail. God is still in the business of choosing people. Dieu est dans le business pour choisir les gens. Maybe you are here because God has chosen in your Ce matin, family. tu es là parce que Dieu God t'a has choisi chosen in dans your ta community, in famille. your quarter. T'a choisi dans ton communauté. Dans ton... In the name of Jesus. Even our mother in the house, Prophet Story, God chose her. She was doing good. She was doing with all her heart. And God saw the love and the sincerity and the hard working she was doing. And she chose her. God spoke to Joseph through dreams. Dieu a parlé à Joseph à travers les songes. God through dreams. À travers les songes. So God can speak to you in any way He wants to Dieu speak to peut te you. parler de quelle manière qu'il veut te transmettre le message. When Joseph had the first dream, Quand Joseph a eu le premier songe, he told the brothers. il a dit à ses frères, When the brothers they heard about the dream, quand ses frères ont entendu ces they songes, understand that their brother really he is different and God have a plan in ils his ont life. compris que leur frère est tellement différent. Et Dieu a un plan merveilleux pour sa And they vie. hate him more again. Et ils ont haïs en plus. And he had another dream again. Et ils ont This time when he was ils ont telling the songe dream, encore. when he was telling the dream, the father was also there. Quand il racontait le songe, le père était là. When he told them the dream, Et quand il a raconté tous ces songes, the father understood the dream. le père a compris. That is why he rebuked him. Et c'est pour ça qu'il a réprimandé. Because most of the time you will stay among your children, À la famille de even tes our enfants, parents, même sometimes nos in the parents, children you get up, tell dreams, and they see the dreams. When your father heard about the dreams, then you will see that God is speaking to you and God is having a plan to you. He will repeat même it. parmi You should not nos say enfants, it. People they should not hear that dream. parce que quand on fait notre songe, le père est là. I will tell you that next time if you have a dream again, don't say that in the hearing of people. Quand tu as ces gens de songe, ne dis plus aux gens. Because your father or your mother will Parce be que ton père ou ton père, il comprend. That is why the father rebuked him. Et c'est pour ça que son père l'a réprimandé. Father keep it in his mind. Et le père a gardé ces songes dans son cœur. No matter whatsoever the enemy may do, it Peu importe ce que les ennemis ont fait, ils ne peuvent pas te stopper. Joseph had a dream. Joseph a eu un songe. He saw it, God showed him. Dieu lui a montré. He told the brother to her. Ils ont dit à ses frères, ils ont compris. God has spoken to many of us here through Dieu dreams. nous a parlé à travers les He songes. has told us the way our future is going to be. Il nous a dit He has comment told us notre many vie est. things. He has told us many Il things a révélé beaucoup de choses through dreams. à travers les songes. But even if you explain the dream to another person, the person Même will si just tu get the dream. expliques, ça ou d'autres personnes, ils ne vont pas comprendre. He did not see it. Parce que When les you personnes, saw the dream, you cannot really explain the way you saw it. tu ne peux pas même expliquer la façon que tu as But vu. everything is in your mind before you Mais saw toute it. chose est dans ton. And when you are walking, you are walking through the dream, you are walking according to the way you have seen. Mais And when the person who had it, par rapport à tes songes. he will react the way he has heard it. Et là, il y a une autre personne que tu as rencontrée, il va réagir. The brothers they were fighting him, but they were walking by side, and Joseph was walking by Ses frères the spirit. combattaient parce qu'il marchait par la Because vue. when God showed him, Joseph marchait par l'esprit. He explained to the brothers in the physical. Ils ont And expliqué they were fighting in the physical, and Joseph was walking in the ils spiritual. combattaient physiquement, mais Joseph marchait plutôt spirituel. That is why he did not even care if they hate him C'est pour or not. cela qu'il n'était He pas, did not even know what they were doing. il ne regardait pas ce qu'ils font. Au moment où Children il a of dit, God, God has shown you your dream. les enfants de Dieu, Dieu t'a montré ta vérité. Marche sur ces rêves, Don't look at travaille left, sur right, ces whatever rêves. is going on. That is not your Et problem. tout n'est pas à gauche ou à droite, ce n'est pas ton problème. The problem is to focus on the thing Le that God problème, has c'est told que tu te focalises sur le songe que Dieu t'a montré. Joseph was focused. The Joseph only thing était that the devil will do is to bring another thing so that he will tout ce distract que le you, diable va faire, c'est pour amener quelque chose, to deviate you from your pour focus. te déstabiliser. Because if he deviates you from your focus, Mais si les deux he tours has dans continued to destroy you. ton focus, il a réussi à te détruire. And even when the father sent Joseph to go and see the Même brother quand
see them. Ils ont parti là-bas pour le And voir. one praying with all the love. Avec tout amour. They were calling him names. Et arrivé là-bas, on les appelait les noms. The word of God wants to make us to know that they call Jesus names. La parole de Dieu nous fait que on appelait Jésus des They call noms. Joseph names. On appelait Joseph des And noms. they are still calling us names. In Et your family, there are aujourd'hui, something that on nous they will give you. appelle les In noms. your quarter, wherever you are working, Là that's où something nous that they give you. Because of On God. appelle les noms parce qu'à cause de Jésus, That should not distract you. ça ne doit pas te distraire Because it is not new. parce que It ce n'est pas was nouvelle. It's something that has started C'est quelque chose qui s'est passé from the past depuis. and is happening now and Et it's ça se happening. passe aujourd'hui et ça va continuer à se passer. That should not distract you. Ça ne doit pas te distraire. God has shown you. I don't know. Dieu But t'a you montré alone les know visions. what God showed Et you. toi seul, tu connais ce que Dieu t'a montré. And I want to tell you that in Mais je the veux te dire quelque chose. dreams of Joseph, Dans les songes de if Joseph, you read his story, quand tu lis son histoire, you will not see anywhere God has told him the way he's going to do. tu n'as pas vu un endroit que Dieu lui a montré que c'est la manière si que tu vas travailler pour être ministre. God just showed him what he's going to become. Dieu l'a seulement montré là où He did not show him et il n'a pas montré how he's going to reach la it. manière qu'il va arriver And là-bas. Joseph did not really know how he's going to be where. Et Joseph ne connaît pas ce qui va traverser dans la vie. God will always show you what he has to show you. Dieu va seulement te montrer ce qu'il va te montrer. He Il will faut not tell you connaître. how he's going, Et ne doit pas te dire la manière. how he's going to make it for you to become what you La are. manière